পারপাসে আমার হচ্ছে ডিজাইন করা এই নোটগুলো। বাট অ্যাকচুয়ালি সলিড স্টেট ফিজিক্সে সো ক্রিস্টাল নিয়ে আলোচনা করতে হলে ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট আ লট অফ কনসেপ্টস। সো এত কম কনসেপ্টের জীবনও তোমার সলিড স্টেট ফিজিক্সের ইন্ট্রোডাকশন হয় না। Okay, Miller indices are set of three numbers used to specify the orientation of crystal planes and directions in a crystalline material. Usually the set is written as HKL in the brackets to specify crystal planes. সো মিলার ইন্ডিসিস আমি এরকম অনেকগুলো ভিডিও করছি, সেগুলোতে আমি খুব ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করছি। মিলার ইন্ডিসিস বেসিক্যালি একটা সেট অফ নাম্বারস, আর কিছু না। ফর এক্সাম্পল সেই সেট অফ নাম্বারসকে আমরা লিখি HKL ইন এই ফর্মে লিখি। অ্যান্ড what is the use of Miller indices? Miller indices is used simply to specify crystal planes. We are really interested about crystal planes when it comes to understanding crystals. In that case, you need Miller indices, because Miller indices really says or really specifies the orientation of crystals. Okay, so and now okay, let's find out Miller indices. For let's take some examples. So we have an example right here. Let's find the Miller indices of this plane. Of which plane? Of this plane. এই যে প্লেনটা আছে, এই প্লেনের মিলার ইন্ডিসিস বের করব। কিভাবে করব চলো দেখি। এই যে তুমি একটা প্লেনটা দেখতে পাচ্ছ, আমি এরকম করে বাঁকা করে দাগ দিয়ে বোঝাচ্ছি। এই যে প্লেনটা, এই প্লেনটা এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিস কে কাট করে কিনা বলো। এক্স অ্যাক্সিস কে কোনোভাবেই সে কাট করে না। এই প্লেনটা কি এক্স অ্যাক্সিস কে কাট করে? না। ওয়াই জেড অ্যাক্সিস কে কাট করে? না, শুধুমাত্র ওয়াই অ্যাক্সিস কে কাট করে, এবং সেটা হচ্ছে 1 পয়েন্টে। সো উই সে that the y-intercept is 1. You know why we say that? Because intercept is basically a point at which a plane cuts. So দেখো এই পয়েন্টে y equal to 1 পয়েন্টে এই যে y axis কে এই প্লেনটা কাট করে, তাহলে 1 পয়েন্টটা হচ্ছে আমার intercept. Intercept is basically a point, okay? So it's a point where our plane cuts what? Cuts a particular axis, right? So এখানে y axis কে কাট করে 1 পয়েন্টে। ওকে ফাইন, সো y axis কে 1 পয়েন্টে কাট করে, সো y intercept is 1. Why is our x intercept and z intercept infinity? Because our plane is very innocent, it doesn't cut our x axis or doesn't cut the z axis, meaning that it is parallel. It is the plane itself is parallel to x and z axis. So when a plane is parallel to x and z axis, we say that its intercept is infinity, meaning that at infinity, this plane will intersect x axis and z axis. This is what it essentially means. So the next step to find out the Miller indices is that first step is to find out the intercept, which is x intercept is infinity, y intercept is 1, and z intercept is nothing but infinity. Well, so how about find out the reciprocal of intercepts? Okay, reciprocal meaning finding the opposite of intercept. So our intercept is infinity, 1, and infinity. Taking the reciprocal of infinity will give you nothing but 0. Taking the reciprocal of 1 will give you simply 1, because taking the opposite of 1 is always 1, right? Taking the the reciprocal of z intercept, which is infinity, taking the opposite of it will give you 0. You know that 1 divided by infinity is 0. So this is simply the Miller indices here. Our Miller indices of this particular plane is 0, 1, 0. You see how I write it? 0, 1, 0. And you remember that this is expressed using these three numbers HKL as for the definition, right? So what do we have here? When you know that your crystal has a Miller indices which is equal to 0, 1, 0, you immediately know that is this plane. Or if you know this is the plane that we are talking about, its Miller indices will be always 0, 1, 0. If that makes any sense. This will make sense if you have any background about Miller indices, or any background about crystals or lattices whatsoever. Okay, so next topic is that we have some problems from Miller indices. Calculate the Miller indices of crystal planes which cut through the crystal axis at the following intercepts. Now we have intercepts 2a, 3b, c. What is a, b, and c? Remember guys, we already talked that a, b, c are nothing but the basis vectors. Remember this here? A, B, C, these are the basis vectors of the unit cell, right? So
A is